ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ವಿ ಶೋಭಾ ಶರ್ಮಾ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಓಮನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 10-12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಂಡ ರಚನೆ. ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಶುಭಾಶಯ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಚಾಲನೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಗೆಲುವು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕುವೈತ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ ಶೇಖ್ ಸಬಾಹ್ ಅಲ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಹಮದ್ ಅಲ್ ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್ ಸಬಾಹ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕುವೈತ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕುವೈತ್ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುವೈತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕತಾರ್ನ ಅಮೀರ್ ಶೇಖ್ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಹಾಗೂ ಒಮಾನ್ನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈತಮ್ ಬಿನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 7ರಿಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಲಯವಾರು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಮದು ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೈಜ ಸಮಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 380 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋದ 30 ಹಾಗೂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 23 ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು 58 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅತಿದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟೋಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪೇನ್ನೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೋಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಬಾರೆಸ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಯುಕೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವು ಜುಲೈ 2024 ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $85ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಹೋಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿರುವ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಈ ಹಬ್ಬ ಬಣ್ಣಗಳು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೆನ್ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಶಿ ಯುಕಿ ಅವರನ್ನು 23-21, 19-21, 21-17 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ತನಿಷಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹೂ ಪಾಂಗ್ ರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಗ್ ಸೂ ಇನ್ ಅವರನ್ನು 21-17, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು. 2 ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಓಮನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 10-12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಂಡ ರಚನೆ. ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಶುಭಾಶಯ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಚಾಲನೆ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಗೆಲುವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks with leaders of Kuwait, Qatar and Oman, condemns violation of their sovereignty and territorial integrity amid West Asia conflict. Indian Airlines to operate 58 flights between India and Gulf region today for stranded passengers. US-Israeli forces strike Iran's nuclear sites. Israel hits around 60 targets of Hezbollah in Lebanon. BJP announces 9 candidates for Rajya Sabha elections across 6 states, nominates party president Nitin Nabin from Bihar. Festival of Colours, Holi being celebrated throughout the country today, and in ICC Men's T20 World Cup, South Africa to take on New Zealand in first semi-final clash in Kolkata this evening. Prime Minister Narendra Modi spoke to Crown Prince of Kuwait, Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Mubarak Al Sabah over phone yesterday and condemned violation of Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He said India stands with Kuwait's people in this difficult hour. During the conversation, Mr. Modi stressed the significance of dialogue and diplomacy in restoring regional peace and stability. In a social media post, Mr. Modi appreciated the Kuwaiti leadership's continued support to ensure safety and well-being of the Indian community in Kuwait. The Prime Minister also spoke to the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and expressed firm solidarity with Qatar. He strongly condemned any violation of its sovereignty and territorial integrity. Both leaders emphasized the urgent need to restore peace and stability in the region through dialogue and diplomacy. In a social media post, Mr. Modi also conveyed his appreciation for the Amir of Qatar's continued support and care for the Indian community during this challenging time. Mr. Modi also spoke with Sultan of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, and exchanged views on recent developments in West Asia. He condemned the violation of Oman's sovereignty and territorial integrity. Both leaders agreed that sustained diplomatic engagement is essential for earliest restoration of regional peace and stability. Prime Minister Modi appreciated Oman's continued support to the Indian community. The Indian Airlines are set to operate 58 flights between India and Gulf region today to facilitate the movement of stranded passengers in West Asia due to the ongoing conflict. The Ministry of Civil Aviation said in a statement that Indian carriers are planning to operate 58 flights today, including 30 by Indigo and 23 by Air India and Air India Express. The ministry said that it is continuously monitoring the evolving airspace situation in parts of West Asia and its impact on international flight operations. Till date, 1,221 flights by Indian carriers and 388 flights by foreign carriers have been cancelled due to the ongoing situation. The ministry further stated that Indian carriers have undertaken calibrated adjustments to their schedules, with long-haul and ultra-long-haul operations being progressively resumed through alternative routings that avoid restricted airspace. The ministry also asserted that it is in continuous touch with airlines and is closely monitoring airfares to ensure that there is no undue surge in ticket prices during this period. The conflict in West Asia has entered its 5th day as joint Israeli-US forces struck Tehran's nuclear sites, while Iran also launched fresh drone attacks. As per latest reports, Israel used its intelligence to strike Iran's nuclear weapons development site in Tehran, removing a key component of the Iranian regime's capability to develop nuclear weapons. Israel said that since the start of the operation, its air force neutralized around 300 Iranian missile launchers.
It further said that as part of the defense's effort, the Israeli Air Force continues to conduct successive waves of strikes against the Iranian regime's ballistic missile arrays and air defense systems. Israel has also intensified its airstrikes in Lebanon as it hit around 60 targets related to Hezbollah. The sites struck by Israel include weapons storage facilities, missile launchers, command centers, and additional terrorist infrastructure belonging to Hezbollah and Hamas in the Tyre and Sidon areas of Lebanon. Moreover, U.S. President Donald Trump said in a Truth Social post that since the launch of Operation Epic Fury, over 9,000 Americans safely returned to the U.S. from the West Asian region. On the other hand, Iran has continued its strikes on several countries in West Asia. The United Arab Emirates UAE's Ministry of Defense said that its air defense systems intercepted 11 ballistic missiles and 123 drones yesterday, while one missile landed within the country's territory without causing any human casualties. Meanwhile, Iranian Foreign Minister Sayyid Abbas Araghchi said that U.S. has entered a war of choice on behalf of Israel and there was never any so-called Iranian threat. In the international market, gas prices have spiked and global stock markets tumbled as the conflict in the Middle East intensified. The UK gas price surged to its highest ever level for 3 years yesterday, following sharp gains on Monday, while Brent crude oil benchmark briefly rose above $85 a barrel for the first time since July 2024. Meanwhile, the share prices of companies on US and European stock markets plunged. The Central Board of Secondary Education CBSE West Asian region has postponed the Class 10 and Class 12 examinations that were set to take place on March the 5th and 6th. Revised dates for these exams will be announced later. The board also stated that a decision regarding the examinations scheduled from March the 7th onward will be made after reviewing the situation by Thursday. U.S. President Donald Trump has threatened to end trade with Spain, citing a lack of support over the U.S. and Israeli attacks on Iran and the European nation's resistance to increase its NATO spending. The U.S. President's comments came a day after Spanish Foreign Minister José Manuel Álvarez said his country would not allow the U.S. to use the bases in southern Spain in any strikes not covered by the United Nations Charter. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Bharatiya Janata Party has announced 9 candidates for 2026 biennial elections to Rajya Sabha across 6 states. From Bihar, where 5 seats are falling vacant, BJP nominated party chief Nitin Nabin and state leader Shivesh Kumar. Tomorrow is the last date of filing nominations for the March 16th elections. In Assam, where 3 seats go to polls, the BJP fielded sitting MLA Terash Gowala and Cabinet Minister Jogen Mohan. Chief Minister Himant Biswa Sarma stated that BJP will not be fielding any candidate for the 3rd seat. In Chhattisgarh, where 2 seats are falling vacant, member of Chhattisgarh State Women Commission, Lakshmi Verma, was named as the candidate. In Haryana, where 2 seats go to the polls, former MP Sanjay Bhatia was named as the candidate. In Odisha, where 4 seats go to polls, BJP nominated party's Odisha Unit President Manmohan Samal and outgoing Rajya Sabha MP Sujit Kumar. In West Bengal, where 5 seats go to the polls, former West Bengal Unit President Rahul Sinha was named as the candidate. The Festival of Colors, Holi, is being celebrated throughout the country today. The festival signifies the victory of good over evil and marks the onset of spring season. Holi gives the message of equality and fraternity as all sections of society, irrespective of caste, creed, color, age and sex, celebrate it with great enthusiasm. In Delhi, the Festival of Colors is being celebrated with tremendous enthusiasm and vibrant spirit. Our correspondent reports that the excitement, enthusiasm and joy of this festival are evident in every corner of the city.
morning, streets, parks and residential colonies are coming alive with bright splashes of color, music and laughter. People of all ages are stepping out of their homes to join friends, neighbors and relatives in the joyous celebrations, reflecting the true essence of togetherness and harmony that Holi signifies. On the occasion, people are exchanging warm greetings by applying abir and gulal, symbolizing goodwill and unity. Sweets like gujia are being shared, strengthening bonds within families and communities. The entire city is turning into a vibrant canvas of color and joy, capturing the spirit of celebration, friendship and renewal that defines the festival of Holi. On the occasion of Holi, metro services are not available till 2:30 p.m. today on all lines of the Delhi Metro, including the Airport Express line. It will resume normal operations thereafter. Nitika Gupta, Ākashvāñi News, Delhi. In Uttar Pradesh, Holi is being celebrated with great deal of joy and enthusiasm. Our correspondent reports that police have made elaborate arrangements to prevent any untoward incident during the festival. Celebrations started in state early morning itself. After performing puja, people are applying colors and greeting each other. Historic barats and processions will be carried out in many districts, including Bareilly and Firozabad, where hundreds of people from all walks of life will take part in it. The extravaganza of colors is being celebrated in a unique manner in Mathura and Vrindavan, with chants of bhajans, dance, colors, water, flowers and sweets. Different sections of societies like widows and many foreigners are also taking part in the festivity. Chief Minister Yogi Adityanath will take part in the Holi celebrations in Gorakhpur and lead the famous Narsingh Bhagwan procession in a short while from now. RSS leader Nanaji Deshmukh had started this procession in 1944 and the Gorakshpeet has a special association with it. Sushil Chandra Tiwari, Ākashvāñi News, Lucknow. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended greetings to the nation on the occasion of Holi. In her message, President Murmu said that Holi is a festival of joy and celebration that conveys the message of social harmony. She said the festival spreads love and hope in the society and strengthens the spirit of social cohesion. Delhi Traffic Police has made elaborate arrangements to ensure smooth traffic management on the occasion of Holi in the national capital. Talking to the media, Additional Commissioner of Police Dinesh Kumar Gupta said that police personnel will be deployed at around 134 major intersections from early morning till the evening. He said 79 joint pickets have been set up in coordination with local police. The teams equipped with alcometers will conduct checks to curb drunk driving. In ICC Men's T20 World Cup, South Africa will take on New Zealand in the first semi-final clash at Eden Gardens in Kolkata today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India will face England in the second semi-final match at the Wankhede Stadium in Mumbai tomorrow. The winners of both these matches will face each other in the finals on the 8th of March at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Sunil. The West Asia conflict continues to dominate the top news in most dailies. Israel steps up strikes on Tehran. Iran defiant reads the headline in Hindustan Times. Israeli troops enter Lebanon. U.S. Embassy struck, headlines the Tribune. The Pioneer quotes Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri as saying that India has sufficient fuel stock for now. India has 100 million barrels of oil stocks, enough to last 45 days, reads the headline in the Asian Age. In its editorial piece titled A Reboot, The Hindu says Canadian Prime Minister Mike Carney's visit to India marks a significant attempt to reset ties strained by the Niger controversy during Justin Trudeau's tenure. The paper adds that shifting geopolitics and the search for middle power partnerships have encouraged both sides to rebuild relations. However, the paper cautions that lingering mistrust must require transparency and sustained dialogue. And finally, traversing all three levels of the judicial system and over 4 decades later, the Supreme Court found 3 guilty accused in a case pertaining to smuggling watches but waived off prison term. And with that, it's back to you, Sunil.
Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks with leaders of Kuwait, Qatar and Oman, condemns violation of their sovereignty and territorial integrity amid West Asia conflict. Indian Airlines to operate 58 flights between India and Gulf region today for stranded passengers. US-Israeli forces strike Iran's nuclear sites. Israel hits around 60 targets of Hezbollah in Lebanon. BJP announces 9 candidates for Rajya Sabha elections across 6 states. Festival of Colours, Holi, being celebrated throughout the country today. And in ICC Men's T20 World Cup, South Africa to take on New Zealand in first semi-final clash in Kolkata this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.